Good morning, students. Welcome to the class. Today I am going to continue chapter number theory. In the previous class, I did some problems on number theory. Today I continue the problems on the same concept. So that is in this problem, we discuss some number of positive integers and sum of all positive integers. So ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ 316. So you have to find the number of all positive divisors and the sum of all positive divisors of 360. So first you divide that 360 from the least prime. In the previous class itself I already told you how to find the number of all divisors and sum of all positive divisors. First you represent this 360 as in canonical form. Canonical form ನಲ್ಲಿ 360 ನ ಬರಿಬೇಕು. canonical form ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ least prime ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. least prime means 2 is the least prime. So first divide that 360 by 2. If we divide this 360 by 2, that gives 2 ones are 2, 1 carry. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ones are 2, 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿತು, 16 ಆಯಿತು, 2 8s are 16, 0 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 180s are 360. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ 180ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ 180 by 2. ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 180 by 2, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 9s are 18. ಸೊ 90 into 2 is 180. ದಟ್ಸ್ ವೈ 290 is a 180. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಇಂದ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಂದ ಅಗೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 2 4s are 8, 1 ಕ್ಯಾರಿ, 10 ಆಯಿತು, 10 2 5s are 10. ಸೊ 245 is 90. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ 5 ಇದೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 2 ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 3. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ 45 by 3. ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ 45 by 3, 3 ones are 3, 1 ಕ್ಯಾರಿ, 15, 3 5s are 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ 3 5s are 15. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So this 360 can be written as 2 to the power of 3 because 3 2s ಇದೆ, 3 ಇದೆ 2, ಹಾಗಾಗಿ 2 power 3 into 3 power 2, 2 3 ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 3 power 2 into 5 power 1, 1 5 ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 5 power 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾನಾನಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ 360 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 360ನ ಕ್ಯಾನಾನಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P1 to the power of alpha 1, P2 to the power of alpha 2, P3 to the power of alpha 3. Here P1 means 2, P2 means 3, P3 means 5. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P1 to the power of alpha 1, P2 to the power of alpha 2, P3 to the power of alpha 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P1 means 2, P2 means 3, P3 means 5. alpha 1 means 3, alpha 2 means 2, alpha 3 means 1. ಸೊ P1 to the power of alpha 1 ಆ ಥರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ನ ನಾವು T of n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 1 plus alpha 1 into 1 plus alpha 2 into 1 plus alpha 3. ಸೊ ಮೂರೇ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು, ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 3 ಆಲ್ಫಾ 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ 1 1 plus ಆಲ್ಫಾ 1 1 plus ಆಲ್ಫಾ 2 1 plus ಆಲ್ಫಾ 3ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ 4 ಇದ್ರೆ 1 plus ಆಲ್ಫಾ 4 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ n means 360,
ಯಾಕೆ ಸರ್ 360 ಅಂದರೆ ಅದರದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 360 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮೀನ್ಸ್ 3 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ alpha 3 means 1. So T of 360 is equal to 1 plus 3 is 4 into 1 plus 2 is 3 into 1 plus 1 is 2. 4 3s are 12, 12 2s are 24. So that is the answer. That is the number of all positive divisors. The number of all positive divisors of 360 is 24. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 6ನ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವಾಗ 6ನ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 6ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಾ? ಎಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವುದು 6ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. 1 ಡಿವೈಡ್ 6 ನೋ ಡೌಟ್. 2 ಡಿವೈಡ್ 6, 2 ಇಂದ 3 6 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 3s. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ 6 ನೋ ಡೌಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? 6 ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. 1 2 3 6 ಅವು 4 ನಂಬರು 6ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 1 2 3 4 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇದೆ 6ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. 360 ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 24 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ 360 ನಂಬರ್ನ 24 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ 3, 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ 6, 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಸ್ 12. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂತೋ ಅದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ 360. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 to the power of alpha 1 plus 1 minus 1 divided by P1 minus 1 into P2 to the power of alpha 2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1 into P3 to the power of alpha 3 plus 1 minus 1 divided by P3 minus 1. Is it clear? So S of n means n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 360 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ is equal to P1 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ P1 means 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ to the power of alpha 1 means 3 plus 1 minus 1 divided by P1 means 2 minus 1 into P2 means 3 to the power of alpha 2 means 2 plus 1 minus 1 divided by P2 means 3 minus 1 into P3 means 5 to the power of alpha 3 means 1 plus 1 minus 1 divided by P3 means 5 minus 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಫ್ 360 is equal to 2 to the power of 3 plus 1 is 4 minus 1 divided by 2 minus 1 is 1 into 3 to the power of 2 plus 1 is 3 minus 1 divided by 3 minus 1 is 2 into 5 to the power of 2 minus 1 divided by 5 minus 1 is 4. Next, S of this 360 is equal to 2 to the power of 4 means 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 16 minus 1 divided by 1 into 3 to the power of 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 1 divided by 2
into 5 square means 25 minus 1 divided by 4. Next, on simplification, 16 minus 1 is 15 into 27 minus 1 is 26 divided by 2 into 25 minus 1 is 24 divided by 4. 4 ones are 4 six are. Next, 2 ones are 2 threes are. So multiply these three terms, 15 into 26 into 3. So if we multiply all these three terms, that gives 1170. So this is the answer. What S of 360 is 1170. 15 into 26 into 3. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1170 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ positive divisors of 960. Actually this is fourth one. So here you have to find the number of all positive divisors and the sum of all positive divisors of 960. So observe here, first write this 960 in canonical form or prime factorization. So to represent this 960 as canonical form, first we have to divide that 960 by least prime. The least prime number is 2, so that's why I divide that 960 by 2. If I divide that 960 by 2, 2 4s are 8, 16. So 2 8s are 16, 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 480 ಬಂತು, 482s are 960 ಬರುತ್ತಾ. So next again it is an even number, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 0. Next 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 0ನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 6s are 12, 0. 2 3s are 6, 0. Next 2 15s are 30. Next 15 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 3 3 5s are 15. Is it clear? So the canonical representation of this 960 is 2 to the power of 1 2 3 4 5 6. 2 to the power of 6 into 3 power 1 into 5 power 1. So ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P1 means what? 2. P2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3. P3 means 5. Alpha 1 is 6. Alpha 2 is 1. Alpha 3 is also 1. So idu P1 P2 P3, alpha 1 alpha 2 alpha 3. So substitute all these terms to this. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ 960 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮೀನ್ಸ್ 6 into 1 plus alpha 2 means 1 into 1 plus alpha 3 means 1. So on simplification 6 plus 1 is 7 into 1 plus 1 is 2 into 1 plus 1 is 2. So 7 2s are 14, 14 into 2 28. So this T of 960 is 28. Is it clear? Next, sum of all divisors. Sum of all divisors na find out ಮಾಡಬೇಕು. Again ಇದಕ್ಕೆ values na substitute ಮಾಡಿ S of 960 is equal to P1 means 2, 2 to the power of alpha 1 means 6 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into P2 means 3 to the power of alpha 2 means 1 plus 1 minus 1 divided by P2 means 3 minus 1 into P3 means 5 to the power of alpha 3 means 1 plus 1 minus 1 divided by 5 minus 1.
On simplification, this s of 960 is 2 to the power of 7 minus 1 divided by 1 into 3 square minus 1 divided by 2 into 5 square minus 1 divided by 4. So that gives 2 to the power of 7. So 2 power 7 is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128. So 128 minus 1 divided by 1 into 128 into 3 square is 9 minus 1 divided by 2 into 5 square is 25 minus 1 divided by 4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು. ಅದೇನಂದ್ರೆ 825 ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1024. ಇವೆರಡೂ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿವೈಸರ್ಸು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಫೈನ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.